Okay, so this is the things I am going to talk today is a overview of data analytics, data science. So what I'm going to talk today, how to become a data analyst and data scientist, a different branch, different branch of in this field. So that there is a title, there are many different titles you can see in this field. সেই টাইটেল গুলিও তোমার how I can address this title. মানে sometimes title দেখে confuse হওয়ার কিছু নাই. Those are all the sub in between all the data analytics and scientists. এর ভিতরেই সবকিছু থাকে. Data analytics and scientist career and job opportunity. Definitely, you guys wanted to know if you learn this field, what is the job opportunity, and sometimes you have to look through the future, like how would be the future for this field. Some fields sometimes dying, some field sometimes growing. It is continuous happening like that. So you need to also you put your vision such a way so that you can 5 years from now, are you going to be in a good position or not in this field or something like that. And then I will give you some demo related to data analytics, and you will know what are the things you need to learn to become succeed in this field. All right, so there are 4 different things. So if you I think already you heard our company. I actually, this is Canadian based institute I opened. It is registered in Canada, but right now I'm talking with you guys from US because I also live in Virginia, so I'm in US right now. I'm talking with you guys from Virginia. And this is our ksiDataResearch.com. This is the website you can visit. And also our KSI Data Research, if you just write in your Google and YouTube, you can also visit our YouTube channel. Also, you can subscribe that, and then if I give the new one, you will be able to see it also. If you are interested and be a you wanted to do your career in this field. All right, so you can always visit. Remember that KSI Data Research. Okay, KSI Data Research. All right, so next. So what we do is we basically work with data. Different data set, different tables. We always deal with the data analyst. They are not front end work developer or something. No, you are always back end. You working in a data set or tables. So that means, what is data? If I ask you what is data, then you need to know that what is data? Data is just simply every day, whatever you are writing on the computer or whatever you are working, your Facebook, every seconds you are generating data. Even your picture also is a data. Whenever you go everywhere, there is CCTV everywhere, no? Those are generating data all the time. You go to ATM machine, bank, everything is generating data. So data are 2 types. Okay, data are 2 types. One is called structured data. Look at here, the structured data, and another is unstructured data. Okay, so structured data is like a table format data. You see the table over here is a table format data, is a structured data. It has a row, column, everything. Those are structured data. Or unstructured data, when you do the doing in a social media, you are sending the email or you chatting, those are unstructured data. Okay, so we are generating actually more unstructured data than structured data. Structured data, when you go to bank, we are doing like any kind of grocery you're doing, it is those are behind the scene. They are all tables.
their data going inside the table. So that is our structured data. So these data, when we keep it in a somewhere, that is called database. Okay, why we keep the data? We keep the data in a database. Okay, so database is a systematic collection of data from the random information. Okay, data is a systematic collection of data from the random information. So it's all the data coming, we are putting somewhere, that is database. I'm going to show you at my presentation at the end in my demo how to create a database. So where we can keep all the data inside the database. From there, we can do all kind of report, dashboard, whatever the data analyst does, they do from there. All right. So this is a database, and then database is we keep it in a 3 different way. Okay, that could be on-premise database. So like if you go to your company, you are going to the work. So there is that company has a designated room. That room full of server. So that is on-premise. They do not keep it outside or somewhere. They have their own server room. So that is on-premise. See, like I say, on-premise, in-house server. Okay, this is like on-premise. And another would be on cloud. Sometimes we keep the data in the cloud. No, that's a third-party cloud. We do sometime over here. You can see that Amazon. We have to third-party means is we have to buy the space, server space from the third party. That could be Amazon. That could be Amazon. You see, look at the right corner. I wrote it here. Amazon website, server, AWS, Microsoft Azure, Google Cloud. Those are the IBM Cloud. These are the third-party provider. You have to buy the space from them. So that means your application, somewhere you are working in Bangladesh, but that you bought a place, you bought a space that could be in somewhere US. Okay, so that is you are keeping your data inside the cloud. All you have to do, you buy the space and you keep everything inside the server. Inside the server means you are putting in a cloud. Cloud means that is somewhere in the world. Like Microsoft has, the Azure has 160 data center all over the world. So you are taking space one of the places. Sometimes you don't know. Okay, sometimes you don't know, but they keep it. Could be any places, but it could be. In general, it is always it goes to the close by one. So is Bangladesh. If you buy your third party provider, if you wanted to put your data in a cloud, usually it would be India actually. That there is some data center in India, so your data should be in the Indian place. Or it could be hybrid. That means it could be some data you are putting in a cloud, some data you are putting in a on-premise. It could be either both. So that's why it is called hybrid. All right. So it could be both way. All right. So এখন কথাটা হলো যে ধরো আমাদের ডাটা বুঝলা, ডাটা বেস, তারপরে কোথায় রাখি ফিজিক্যালি নো। তো এখন ডাটাটা যখন আমাদের আমি বললাম যে ডাটা বেস একটা কন্টেইনার, হিয়ার ইজ দ্য কন্টেইনার আই এম টকিং অ্যাবাউট, না? ধরো এখানে যে কন্টেইনারটা, এটা হলো কন্টেইনার, না? এই যে এটা হলো কন্টেইনার। তাহলে আমরা ডাটাটা যে রাখবো কন্টেইনারের ভিতরে, কিভাবে রাখবো? কন্টেইনারের ভিতরে আমরা সাধারণত একটা টেবিল বানাই। টেবিলের ভিতরে আমরা ডাটাগুলি রাখি, সেই ডাটাটা একটা কন্টেইনারের ভিতরে থাকে, না? তাহলে কিভাবে রাখা হয়, কিভাবে বানাতে হয়, কিভাবে ডাটাবেস বানাতে হয়, এভরিথিং উই হ্যাভ টু ডু ইট বাই ইউজিং দ্য ওয়ান সিম্পল কোড দ্যাট ইজ কল্ড এসকিউএল। হ্যাঁ, আমি এটা শেখাই সবাইকে। এটা কঠিন একটা ল্যাঙ্গুয়েজ না, সিম্পল একটা ল্যাঙ্গুয়েজ, স্ট্রাকচার কোয়েরি ল্যাঙ্গুয়েজ। ওকে, স্ট্রাকচার কোয়েরি ল্যাঙ্গুয়েজ। হ্যাঁ, দিস ইজ দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ। এই ল্যাঙ্গুয়েজটা অনেক ল্যাঙ্গুয়েজের থেকে অনেক সোজা।
সবাই তো সি প্লাস প্লাস, জাভা এগুলির নাম শুনছো না? সবাই এটা অনেকে হয়তো ইউজও করতেছো, বাট দিস ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ মাচ ইজি, তোমার অনেক সহজ। এই ল্যাঙ্গুয়েজটা অনেক সহজ জাভা থেকে এটা শিখতে কঠিন না। এটা যারা ইংলিশ লিখতে পারবে একটু, তারাই এটা করতে পারবে, ঠিক আছে? এটা জাস্ট ইংলিশ টাইপের ল্যাঙ্গুয়েজ এর মতো লেখা আর কি। তো এই ল্যাঙ্গুয়েজটা দিয়ে কি করা হয়? এই ল্যাঙ্গুয়েজটা দিয়ে তোমার ডাটা বেস তৈরি করা হয়, টেবিল বানানো হয়, ডাটাটা ওর মধ্যে ঢুকানো হয়। তারপরে আবার যখন মনে করো এরকম বিলিয়নস অফ ডাটা আছে না, ওখান থেকে আমাকে যদি বলা হয় একটা ব্যাংকের ডাটা ধরো, বলা হয় আমাদের লাস্ট 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 অক্টোবরের মাসের আমাদের কত টাকার ট্রানজাকশন হয়েছে এবং কারা কারা ট্রানজাকশন করছে, ধরো এই ধরনের একটা রিকোয়ারমেন্ট, একটা কোয়েরি তোমাকে দেওয়া হলো। তখন তুমি এই সিকুয়েল দিয়ে সেইটা এই টেবিলের মধ্যে ঢুকে সেই কোয়েরিটা বের করে, রেজাল্টটা বের করে এনে তুমি তোমার বসকে দিলা। দ্যাটস হাউ ইউ লার্ন দিস সিকুয়েল। সো সিকুয়েলটা শেখাটা ম্যান্ডেটরি, বুঝছো? এই ল্যাঙ্গুয়েজের জন্য, এই ফিল্ডের জন্য সিকুয়েলটা হলো ম্যান্ডেটরি। সিকুয়েল দিয়ে you can manipulate the data, you can fetch the data, you can modify that data, you can clean the data, everything you will do it with SQL. Okay, that's why you need to learn SQL. সো সিকুয়েলটা যদি শিখো, তাহলে হয় কি, তোমার সিকুয়েল রিলেটেড যতগুলি অ্যাপ্লিকেশন আছে, ধরো এরকম দেখো যে পোস্টগ্রেস সিকুয়েল, মাই সিকুয়েল, ওরাকল ডাটাবেস, অ্যাজিউর সিকুয়েল সার্ভার, সাইবেস, IDB2, দিজ আর অল ইজ জাস্ট এ প্রোভাইডার। ওকে, এরা তুমি যদি সিকিউরিটিটা শিখো, তার মানে তোমার এগুলি সবগুলি শেখা হয়ে গেল, বুঝছো? এর মধ্যে হয়তো 1% ইজ ডিফারেন্ট থাকে, আর টুলটা একটু বুঝে নিতে হয়। প্রত্যেকটা টুলের স্ট্রাকচার একটু ডিফারেন্ট থাকে না, টুলটা শিখলে, বাট ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ দ্য সেম। ওকে, ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ দ্য সেম। তো এটা হলো সিকিউর রিলেশনাল ডাটাবেস। ধরো 5টা টেবিল থাকলো, তোমার মনে 5টা টেবিল বলতে মনে করো তোমার কাছে যে ইনফরমেশনটা চাওয়া হলো সেটা একটা টেবিলের মধ্যে নাই, ওইটা হয়তো দেখা গেল কি সেই ইনফরমেশনটা 3টা টেবিলের মধ্যে আছে। তখন আমাকে ওই 3টা টেবিল জয়েন করতে হয়। এভরিথিং উই ডু উইথ দিস SQL, স্ট্রাকচার কোয়েরি ল্যাঙ্গুয়েজ। ওকে, দিস ইজ দ্য নাওএডেজ। যেরকম কম্পিউটার শিখলে সবাই ধরে নেয় যে সে ওয়ার্ড জানে, এক্সেল কিছুটা হলে জানে, এরকম ধরে নেয়, যে কারণে এগুলো হলো বেসিক জিনিস, সেরকম আর কি সিকুয়েলটা ওরকম হয়ে গেছে অনেকটা। এনিওয়ে, সো সিকুয়েলটা চলে আসতেছে লাস্ট 50-60 ইয়ার ধরে, বাট এরপরে তোমার লাস্ট 10-15 ইয়ার্সে আর একটা তৈরি হয়েছে, সেটা হচ্ছে ল্যাঙ্গুয়েজ, সেটা বলা হয় নো সিকুয়েল, নট অনলি সিকুয়েল, অথবা নন রিলেশনাল সিকুয়েল, বুঝছো? নন রিলেশনাল ডাটাবেস। সো নট অনলি সিকুয়েল, শুধু সিকুয়েল না, এইখানে স্ট্রাকচারটা একটু ডিফারেন্ট। এইখানে যেহেতু এত বেশি আনস্ট্রাকচার ডাটা তৈরি হয়েছে এখন, এই ডাটাগুলিকে প্রসেস করার জন্য একটা ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ হয়, সেটাকে বলে হলো নো সিকুয়েল। এবং সেটার বেলায় তোমার মানে টেবিল তৈরি করে না, ডকুমেন্টের মতো তৈরি করা হয়। হ্যাঁ, প্রত্যেকটা ডকুমেন্ট বলে, এই ডকুমেন্টগুলি সাধারণত কি দ্বারা পরিচালিত হয়, প্রত্যেকটার জন্য কি তৈরি থাকে এবং কি দিয়ে এটাকে একটু এটা ডিফারেন্ট টেকনোলজির মতো আর কি, বুঝছো? তো এইগুলি এই এই তোমার ডকুমেন্টগুলি আবার রাখা হয় হচ্ছে একটা ইর মধ্যে, এটাকে বলে কালেকশন। কালেকশনের ভিতরে ডকুমেন্টগুলি রাখা হয়, তারপরে কালেকশনটা ডাটাবেসের ভিতরে রাখা হয়, বুঝছো? এইটার জন্য অনেকগুলি আছে, যার মধ্যে মেইন হলো মঙ্গোডিবিটা, ঠিক আছে? এটা হলো মঙ্গোডিবিটা ইউজ হয়, এটা বেশি। তো এটা হলো লাস্ট 10-15 ইয়ার্সে এটা চলতেছে, কিন্তু তোমাদের মেইনলি সিকুয়েলটা জানতে হবে, কারণ যে কোনো মানে মানে বেস্ট কোয়ালিটি, মানে বেস্ট তোমার জন্য, সেফটির জন্য সিকুয়েল ইজ মাস্ট, বুঝছো? সিকুয়েল দ্বারা যে জিনিসগুলি করা যায় সেটা হলো যে কোনো ব্যাংকের কথা যদি চিন্তা করো, যদি গভর্নমেন্টের কথা চিন্তা করো, তারা নো সিকুয়েল ইউজ করবে না, বুঝছো? নো সিকুয়েল ইউজ করে হলো তোমার মেইনলি ফেসবুক রিলেটেড ডাটা, যেরকম গুগল এরা ইউজ করে, যেরকম মনে করো ফেসবুক ইউজ করে, কারণ ওইখানকার ডাটাটা অত ফাইন্যান্সিয়াল ডাটা না, ওইগুলি দিয়ে অত না প্রবলেম নাই, বুঝছো না? এই জন্য তখন নো সিকুয়েলটা দে ক্যান ইউজ অলসো।
বা ডাটা ইন্টিগ্রিটির কথা যদি চিন্তা করো তাহলে সিকিউএল হচ্ছে ইউ মাস্ট নিড টু লার্ন সিকিউএল এনিওয়ে। সো বেসিক্যালি বুঝলা তো যে এখন এই ডাটাটাকে ম্যানিপুলেট করার জন্য সিকিউএল আমাদের শিখতে হবে।